మా లాస్ట్ సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ కి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేశారా? ఎంత టోటల్? 16 lakhs. 16 lakhs వచ్చిందా? Done. మా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ నో హెడింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. మా ఆన్లైన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరే చేసుకోవాలి, ఓకేనా? అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. సార్ మా టోటల్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ టాపిక్ లో generally 95% above the students will feel tough because of bad debt adjustment. Because of bad debt adjustment. Okay, no. బ్యాడ్ డెట్ ఉన్నా భయపడరమ్మా. బ్యాడ్ ప్రొవిజన్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే భయం వేస్తుంది. ఓకేనా? డో మరి నెక్స్ట్ 1.5 hour మనకి బ్యాడ్ డెట్ కాన్సెప్టే మొత్తం. ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేయం మనం ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఓకేనా? సో బ్యాడ్ డెట్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంట్రీస్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు పేజ్ ఇచ్చారు కదా, ఆ పేజ్లో మోస్ట్లీ నాకు తెలిసింది ఒక 1-2 సమ్స్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే you should know about actual meaning of bad debt. Debtors అంటే తెలుసా? డెటార్స్ చెప్పండి. డెటార్స్ అంటే విచ్ స్టార్ట్ విత్ డి సార్, ఎండ్ విత్ ఎస్ సార్. డెటార్స్ మీనింగ్ so the person who is having obligation to pay amount to our business, and from a person with from whom a business has right to receive. From whom business has right to receive. అదేనమ్మా డెటార్స్. బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే not amount that will not be recovered from a debtor. Amount that will not be recovered from a debtor. Suppose example 1 lakh ఉందమ్మా డెటార్ అంటే బిజినెస్ ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి it has right to receive amount of rupees 1 lakh. It has right to receive amount of rupees 1 lakh. In that 1 lakh, now today business know that 10,000 will never recover that amount from that person. ఆ పర్సన్ 10,000 అసలు రికవర్ అవ్వవు. దట్ ఈస్ ఎ డిక్లేర్డ్ లాస్. దట్ ఈస్ ఎ డిక్లేర్డ్ లాస్. అమౌంట్ దట్ విల్ నాట్ బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ఏ డెటార్. Amount that will not be recovered from a debtor. So that is called bad debts. Provision for bad debts అంటే సార్ మాకేం తెలుసు సార్. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే anticipated loss. This is called declared loss. Actual bad debt that is 10,000 is declared loss. And provision for bad debt is anticipated loss. So business ki expectation amma ఏంటంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇంత అమౌంట్ మేబీ డెటార్ పే చేయకపోవచ్చు. అంటే పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ లాస్. పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్ ఆఫ్ లాస్ అమ్మా. డిక్లేర్డ్ లాస్ కదమ్మా. ఎంటిటీ టుడే ఎస్టిమేటింగ్ how much amount may not recover from a debtor. How much amount may not recover from a debtor. Ma declared no, that is a anticipation. Anticipation అంటే estimation. సార్ మరి ఎలా ఎస్టిమేట్ చేస్తారు సార్? బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే. బేస్డ్ ఆన్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఎంటిటీ ఎప్పటి నుంచో సేల్ చేస్తుంటుంది కదా, క్రెడిట్ సేల్. సో కస్టమర్స్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అవ్వకపోవచ్చు. ఎంటిటీ నీడ్స్ టు ఎస్టిమేట్. ఎంటిటీ నీడ్స్ టు ఎస్టిమేట్. సో పటేల్కి డౌట్ వచ్చింది, సార్ ఫస్ట్ ఇయర్ సార్ బిజినెస్ మంది, పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే ఎస్టిమేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటే
based on existing market players. Same similar line of business లో ఎవరు ఉన్నారు, సేమ్ సిమిలర్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎవరు ఉన్నారు, సో వాళ్ళ త్రూ ఎస్టిమేట్ చేసుకొని వీ నీడ్ టు ఎస్టిమేట్ అవర్ బిజినెస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. కొత్త ఏమన్నామా, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, యాంటిసిపేటెడ్ లాస్. నర్సింగ్ సార్ ఏమో చైతన్య చైతన్య ఒకసారి రమ్మ. జస్ట్ సింపుల్ అక్కడ నుంచో చెప్తా. జస్ట్ స్టేజ్ మీద ఒకసారి అందరిని ఐ కాంటాక్ట్ ఇచ్చుకుంటూ అలా ఇక్కడ నుంచి ఇలా నడుచుకుంటూ వచ్చి అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళు, అందరిని చూసుకుంటూ. అగైన్ అటు సైడ్ అందరిని చూసుకుంటూ ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయమ్మా. ఓకేనా? హాయ్ చెప్ప, హాయ్ చెప్ప, హాయ్. డన్. ఏం చెప్తున్నాం? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. డిక్లేర్డా యాంటిసిపేషనా? Entity is anticipated amount which may not recover from a debtor. Suppose example, our anticipation is 9,000. Our anticipation is 9,000. My total 1 lakh is a debtor. A business has right to receive amount from a customer or some person, and that should be called as debtor. And now a 10,000 declared as loss that will not recover from డెటార్, అది డెటార్ నుంచి రికవర్ అవ్వదు, డిక్లేర్ అయిపోయింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 1 lakh లో 10,000 ఇంకా రాదు అనుకుంటే ఇంకా హౌ మచ్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్? దట్ పెండింగ్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఈస్ 90,000. నౌ ఎంటిటీ anticipating a 9,000 amount that may not recover from debtor. అంటే ఛాన్సెస్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, ఛాన్సెస్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా బ్యాడ్ డెట్స్. ఓకేనా? అండ్ నౌ మీకు గుడ్ డెట్స్ అంటే తెలుసా సార్? గుడ్ డెట్స్. సరే బ్యాడ్ డెట్ అంటే తెలుసా? ఏంటమ్మా బ్యాడ్? దట్ విల్ నాట్ రికవర్. మా బ్యాడ్ కి ఆపోజిట్ గుడ్, బ్యాడ్ డెట్ కి ఆపోజిట్ గుడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్ అంటే దట్ విల్ నాట్ రికవర్ ఫ్రమ్ డెటార్. గుడ్ డెట్ అంటే దట్ ఈస్ 100% రికవర్ ఫ్రమ్ డెటార్. ఖచ్చితంగా రికవర్ అయ్యే అమౌంట్ ని గుడ్ డెట్ అనాలి. ఓకేనా? టోటల్ డెటార్స్ ఈస్ 1 lakh. After deducting bad debts 10,000, tell me balance debtors. Now in this 90,000, company entity is estimating 9,000 may not recover from debtor. Now after deducting 9,000, balance 81,000, and this 81,000 should be called as good debt. This 81,000 will not be considered as bad debts and will not be considered as provision for bad debts. This 81,000 will not be treated as neither bad debts nor provision for bad debt. Ada declared loss kaadu, anticipated loss kaadu. That means company is 100% guarantee about to recover that amount from the debtor. Total debtor ane percentage manaki enta ravalama initial ga 1 lakh. In that 1 lakh, a declared loss is 10,000, and that 10,000 should be called as bad debts that will not be recovered. Bad debts. Net provision for bad debt ante anticipating. Company is anticipating that amount may not recover from debtor, may not recover from debtor. And after deducting bad debts and provision for bad debts, and provision for bad debts, a balance remaining should be considered as good debts. Good debts. So మీకు తెలుసా కస్టమర్కి డిస్కౌంట్ ఇస్తారు కదా? 2 types of discounts. Trade discount, cash discount. Trade discount అకౌంట్ చేస్తారా? No. Cash discount? Yes. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఏ అమౌంట్ మీద ఇస్తారంటే డెటార్స్ కాదు, బ్యాడ్ డెట్స్ కాదు, ప్రొవిజన్ కాదు. క్యాష్ డిస్కౌంట్ విల్ బి అలౌడ్ ఆన్ గుడ్ డెట్స్. డిస్కౌంట్ టు డెటార్స్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు డెటార్స్ అని ఇస్తారు కదా. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు డెటార్స్ 5%, 10% అని. దట్ పర్సంటేజ్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ గుడ్ డెట్స్. దట్ పర్సంటేజ్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ గుడ్ డెట్స్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 10% డిస్కౌంట్ టు డెటార్స్ అని ఇచ్చాము. ఎంత? 10%. Now in this case, this 10% should be applied on 1 lakh. No. 10,000. No.
81, 90,000? No. 9,000? No. దేని మీద అప్లై చేయాలమ్మా? 81,000. Debtor balance after adjusting bad debts and provision for bad debts. A resulting amount should be considered as good debts. On that good debts, entity will allow discount. Entity will allow discount. అంతే కదా, నువ్వు ఖచ్చితంగా పే చేస్తాను అజరెన్స్ ఉన్నప్పుడే నేను నీకు డిస్కౌంట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. మా టోటల్ 1 lakh కలెక్ట్ అవ్వాలి, అందులో 10,000 ఖచ్చితంగా రావు అని తెలిసింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత? 90,000 రావాలి. బట్ కంపెనీ యాంటిసిపేట్ చేస్తుంది 9,000 రికవర్ అవ్వకపోవచ్చేమో. డిక్లేర్డ్ కదమ్మా యాంటిసిపేషన్. సో ఏదైతే రికవర్ అవ్వదు అనే యాంటిసిపేషన్ దాని మీద డిస్కౌంట్ ఇవ్వరు. డిస్కౌంట్ దేని మీద ఎలా ఇస్తారమ్మా? గుడ్ డెట్స్. గుడ్ డెట్స్ అంటే విచ్ ఈస్ నైదర్ బ్యాడ్ డెట్ నార్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. అది బ్యాడ్ డెట్ కాదు, ప్రొవిజన్ కాదు. అంటే 100% గ్యారంటీ ఎస్టిమేషన్ ఉంది ఏంటది? రికవర్ అవ్వచ్చు అని. ఓకేనా, క్లియరా? బ్యాడ్ డెట్ కి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ కి గుడ్ డెట్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? డెటార్ entity has right to receive. Bad debt, entity will not recover from that amount from the debtor. Provision for bad debt, entity is anticipating that amount may not recover from debtor. And good debt is which is neither bad debt nor provision for bad debt. If at all, if entity allows discount to the debtor, and that discount should be applied on good debts. That discount should be applied on good debts. Clear? Okay na? Note చేసుకుంటారా ఏమైనా? నోట్ చేయడమ్మా. సింపుల్గా నోట్ చేద్దాం. డెఫినేషన్స్ కాదు మనం నోట్ చేసేది, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. బ్యాడ్ డెట్స్, declared loss, or else actual loss. Declared loss or else actual loss. And the second one is provision for bad debts. Provision for bad debts, and that's meaning is anticipated loss. Anticipated loss. Anticipated loss అంటే chances of occurring bad debts. Chances of occurring bad debts. Chances of occurring bad debt. And next, third one, good debts. Good debts. Which is neither bad debt nor provision for bad debt. Which is neither bad debt nor provision for bad debt. Which is neither bad debt nor provision for bad debt. దాని కింద నోట్ చేసుకున్నాము. Debtors 1 lakh less bad debts 10,000 90,000 less provision for bad debts. మా provision for bad debts question లో percentage ఇస్తారమ్మా. Percentage. That percentage should be applied on debtors after deducting bad debts. After deducting bad debts. Suppose example provision for bad debts at 10% అని ఇచ్చారు. At 10%. And that 10% should be applied on debtors after adjusting bad debts. మా adjusting అన్నా deducting అన్నా same meaning.
after adjusting bad debts. Okay. Now this 10% need to be applied on 90,000. 90,000 into 10%, that is equals to 9,000. So after getting this 9,000 from the 90,000, you will get 81,000 ఏమనాలి, good debts. ఏమనాలమ్మా, good debts. If at all, if entity wants to give discount to the debtors, then percentage need to be applied on original debtors after deducting bad debts, after deducting bad debts and provision, after deducting bad debts and provision. Debtors balance after deducting bad debts and provision should be called as good debts. And now less discount on debtors. Discount on debtors at again 10%, and that 10% need to be applied on 81,000. మీకు 10% నేను నోట్ చేయించాను కదా, అదంతా ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ లైక్ ప్రొఫార్మ్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. How much balance? 70, and this amount should be presented as asset in your balance sheet. Okay, now done. Now ఇప్పుడు మనం జస్ట్ మీనింగ్ తెలుసుకున్నాం. బ్యాడ్ డెట్ అంటే ఏంటి, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అంటే ఏంటి, గుడ్ డెట్ అంటే ఏంటి. Now we'll go for accounting for bad debts. Accounting for bad debts. మా అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అనేది 2 ways లో చేయొచ్చు. విత్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, వితౌట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. విత్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, వితౌట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. సో అకౌంటింగ్ లో కేస్ నెంబర్ 1, మా పేజ్ ని 2 parts చేసుకున్నాము. లెఫ్ట్ సైడ్ కేస్ నెంబర్ 1, రైట్ సైడ్ కేస్ నెంబర్ 2. ఓపెన్ చేయము. ఫస్ట్ వన్ కేస్ నెంబర్ 1. ఫస్ట్ వన్ కేస్ నెంబర్ 1. Second one, case number 2. So first case, without provision for bad debt. Without provision for bad debt. And the second case is with provision for bad debt. Without provision for bad debt, with provision for bad debt. Without provision for bad debt, with provision for bad debt. So first we'll discuss case number 1. After that, shift to case number 2. మమ్మీ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రాబ్లంలో కేసు నెంబర్ 1 రావచ్చు, కేసు నెంబర్ 2 రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు అమ్మా. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్. కేస్ నెంబర్ 1, వితౌట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే వితౌట్ యాంటిసిపేషన్. అవునా కదా? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అంటే ఏంటమ్మా? యాంటిసిపేషన్. అంటే ఎంటిటీ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంటింగ్ కి యాంటిసిపేట్ చేస్తారా చేయరా? నో. వితౌట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే ఎంటిటీ విల్ నాట్ ఎస్టిమేట్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అకరింగ్ బ్యాడ్ డెట్స్, విల్ నాట్ ఎస్టిమేట్ ఛాన్స్ ఆఫ్ అకరింగ్ బ్యాడ్ డెట్. That means వాళ్ళు అకౌంట్ చేయరనా, they will account అమ్మా, but they will not estimate. They will not estimate. That means whenever actual bad debt occur, then only they will record entry. అంటే ఎస్టిమేట్ చేసి ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయరు. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ డిక్లేర్ అయిందా అప్పుడు మాత్రం ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు, అప్పటి వరకు ఎంట్రీ పాస్ చేయరు. ఓకేనా? సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
బ్యాడ్ డెట్ అనే పాయింట్ రావాలంటే దేర్ మస్ట్ బి ఏ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. అవునా కదా? దేర్ మస్ట్ బి ఏ క్రెడిట్ and that transaction is also a credit sale of goods. Credit sale of goods. So first of all, pass entry for credit sale of goods. Debtors account debit to sales account. Note cheyamma. Credit sales. Just credit sales and note cheyamma. Entry debtors account debit to sales account. Debtors account debit to sales account. And the same entry for case 2 also. Same entry. Debtors account debit to sales account. And now second one. Case number 1 with anticipation or without anticipation? Without anticipation. అంటే ఈరోజు ఏమైనా ఎస్టిమేట్ చేస్తారా? నో. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్ అకర్ అయ్యేంత వరకు ఎంట్రీ ఏం పాస్ అవ్వదు. సో యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్ వచ్చింది. సో నోట్ చేయడం సెకండ్ వన్, యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్ అకర్డ్. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్ అకర్డ్. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డేట్ అకర్డ్. ఆల్రెడీ మనం బ్యాడ్ డేట్ కి ఎంట్రీ చూసాం. గుర్తుందా బ్యాడ్ డేట్ ఎంట్రీ? టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. Bad debts account debit to debtors account. Bad debt is a loss expense increase debit. Because of that bad debt, our debtor balance will decrease. Debtor is a asset decrease credit. Asset decrease credit. So entry. Bad debt account debit to debtors account. Bad debt account debit to debtors account. And that is the entry for actual bad debts occurred. Now, every year at the end of the financial year or else calendar year, entity needs to prepare its financial statements. Financial statements prepare cheyali kada. So by preparing financial statements, entity can answer two basic questions. And the first one is, what is our financial performance? What is our financial position? Now, in order to find out financial performance, entity needs to consider all its expenses, losses, incomes, gains. Anni expenses, losses, incomes, gains consider cheyali kada. Along with all other items, one of the loss or expense is bad debt. Along with all other items, అన్నిటితో పాటు one of the item is bad debt. మరి బ్యాడ్ డెట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? ఎస్, నువ్వు బ్యాడ్ డెట్ కన్సిడర్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ కరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్. కరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్. నౌ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకర్డ్. Whatever bad debt actual occurred to the entity should be transferred to profit and loss account. Should be transferred to profit and loss account. అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేసామా, క్రెడిట్ సైడ్? డెబిట్ సైడ్ కదా. నోట్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ, క్లోజింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. క్లోజింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. సో థర్డ్ వన్, క్లోజ్ బ్యాడ్ డెట్స్. క్లోజ్ బ్యాడ్ డెట్స్ by transferring to close bad debts by transferring to profit and loss account. Entry ఏమొస్తాము? Profit and loss account debit to bad debts account.
Profit and loss account debit to bad debts account. Tell me first journal entry, credit sale. Debtors account debit to sales account. Entry for actual bad debts occurred. Bad debts account debit to debtors account. Entry for closing of bad debts by transferring to P&L. Profit and loss account debit to bad debts account. Entries ఏమైనా కష్టంగా ఉన్నాయా? నో. ఒక్కసారి న్యూమరికల్స్ చూద్దాము మనం ఇది. మనం క్రెడిట్ సేల్ చేసామమ్మా 10 lakhs. ఎంత? 10 lakhs. In the 10 lakhs, actual bad debts 1 lakh. Actual bad debts 1 lakh. ఇప్పుడు మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సింది 10 lakhs 1 lakhs 9 lakh 9 lakhs 1 lakh కదా యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ కదా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సింది. సో ఒక్కసారి బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ చూద్దాం. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. ఫస్ట్ 10 lakhs goods sold on credit entry. Debtors account debit to sales account. Bad debt account ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో. నెక్స్ట్ 1 lakh bad debts అక్కడ ఎంట్రీ. Bad debts account debit to debtors account. So to debtors account 1 lakh. 1 lakh. And next whatever bad debts occurred in a year should be transferred to P&L in order to close bad debt account. Bad debt account close చేయాలి అంటే మా ఇక్కడ క్లోజ్ అంటే ఏంటమ్మా బ్యాడ్ డెట్ లో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఉండొద్దు. బ్యాడ్ డెట్ లో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఉండొద్దు బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ లాస్. అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం మనము. క్లోజ్ చేయాలా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలా? క్లోజ్ చేయాలంటే P&L బ్యాలెన్స్ షీటా? P&L. సో 1 lakh 1 lakh 1 lakh balance and that 1 lakh should be transferred to P&L. So by profit and loss account, entry for that profit and loss account debit to bad debts account. Clear? That is about accounting for bad debts in case of company not anticipating bad debts. అంటే కంపెనీ యాంటిసిపేట్ చేయకపోతే అకౌంటింగ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ వచ్చాయా, వచ్చిన బ్యాడ్ డెట్స్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేసామా అంతే. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ అకర్ and transfer to P&L and transfer to P&L. And next with provision for bad debts, with provision for bad debts. And ఇక్కడ కేస్ 2 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఆల్రెడీ కేస్ 1 మీకు తెలుసు నేను మళ్ళీ చెప్పాను. And now case 2 with anticipation without anticipation? With anticipation. With anticipation. Simple logic. Anticipated చేస్తున్నాము యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్. యాంటిసిపేషన్ ముందు చేయాలా, యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ అకర్ అయిన తర్వాతనా? యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ అకర్ అవ్వక ముందు యాంటిసిపేట్ చేయాలి. అండ్ నీకు యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంట్రీ అంటే ఇంకో జర్నల్ ఎంట్రీ ఏం రావడమా? వీ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ అవర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. వీ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ అవర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. మా ఈ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ నే క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ అని అంటారమ్మా. అంటే మైండ్ లో ఒక ఎస్టిమేషన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మా ఇక్కడ మైండ్ అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఒక ఎస్టిమేషన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నా వీ నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. అంటే ఒక యాంటిసిపేటెడ్ లాస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మా యాజ్ పర్ ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా ఇన్ అకౌంటింగ్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఇన్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్. యాజ్ పర్ ప్రుడెన్స్ కాన్సెప్ట్ వీ షుడ్ అకౌంట్ యాంటిసిపేటెడ్ లాసెస్ ఇమీడియట్లీ బట్ నాట్ ప్రాఫిట్స్. యాంటిసిపేటెడ్ లాస్ ని ఎస్టిమేట్ బట్ నాట్ యాంటిసిపేటెడ్ ప్రాఫిట్. ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అని యాంటిసిపేటెడ్ లాసా యాంటిసిపేటెడ్ గెయినా? యాంటిసిపేటెడ్ లాస్. మరి అకౌంట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ a provision in our books of accounts. For that entry is note చేయండి creation of provision for bad debts. Creation of provision for bad debts. So journal entry is మా బ్యాడ్ డెట్స్ ఈ ప్రొవిజన్ అనేది దేనికి ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం మనం? అదే ఆ లాస్ ఏంటి? బ్యాడ్ డెట్ అయినా అంటే బ్యాడ్ డెట్ అకర్ అవుతున్న పర్సెప్షన్ తోటి లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. బ్యాడ్ డెట్ లాస్ దేని మీద మెజర్ చేస్తారమ్మా? డెటార్స్. అంటే డెటార్స్ కి అగెయిన్స్ట్ గా క్రియేట్ చేస్తాం అంతేనా? చెప్పండి. ప్రొవిజన్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఏ అమౌంట్ మీద ఎస్టిమేట్ చేస్తారు? డెటార్ అమౌంట్ మీద. డెటార్ ఇస్ ఏ అసెట్.
debtor is a asset and we are estimating loss on that asset. We are estimating loss on that asset. మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఎస్టిమేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నీకు క్రియేట్ అయ్యేది అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. మా ఒక అసెట్ మీద లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ దట్ లాస్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ లయబిలిటీ. దట్ లాస్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ యాజ్ లయబిలిటీ. సింపుల్ లాజిక్. బుక్స్ లో 1 lakh డేటా ఉంది. ఈ 1 lakh లో మనం ఎంత రికవర్ అవ్వదో ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. 10,000 రికవర్ అవ్వదు అనుకుందాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దీని ఏం డిక్రీజ్ చేయకూడదు, దీనికి అగైన్స్ గా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ని. గుర్తుందా? ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్. అసెట్ ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నామా? అసెట్ కి అగైన్స్ గా ఒక నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. తీయండి. డిప్రిసియేషన్ లో ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ బ్రాకెట్ లో ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఎట్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ అని ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నామా? నో. బట్ అగేన్స్ట్ గా అసెట్ కి అగేన్స్ట్ గా ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. లైక్ వైజ్ ఇయర్ ఆల్సో. అక్కడ అసెట్, ఇక్కడ డెటార్, అక్కడ డిప్రిసియేషన్, ఇక్కడ ప్రొవిజన్. అక్కడ డిప్రిసియేషన్, ఇక్కడ ప్రొవిజన్. We need to create a negative balance which is against asset. Which is against asset. Asset will be having debit balance. ఇప్పుడు మనం ఒక నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అసెట్ లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. లయబిలిటీని ఏం చేయాలమ్మా? క్రియేట్ చేయాలి. అంటే లయబిలిటీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్, క్రెడిట్. అండ్ దాట్ క్రెడిట్ నేమ్ ఈజ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ఏంటమ్మా? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. సో జర్నల్ ఎంట్రీలో మీరు నోట్ చేయకండి, నేను చెప్తాను అప్పుడు నోట్ చేయండి. జర్నల్ ఎంట్రీలో క్రెడిట్ క్లారిటీ వచ్చింది. ఏంటమ్మది? టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. Now listen careful. This is P&L account, profit and loss account. We are having a gross profit of rupees 50,000 and two expenses 40,000 and two net profit 10,000. Total 50,000. ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా, కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 10,000 డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే, ఈ 10,000 డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే అమౌంట్ ఎక్కడ నోట్ చేస్తే 10,000 డిక్రీజ్ అవుతుంది? చెప్పండి. పాయింట్ ఏంటంటే డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేసినా క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేసినా డిక్రీజ్ అవుతుంది అది. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనము ప్రాఫిట్ నేమ్ ఇంక్రీజ్ చేయట్లేదమ్మా. లాస్ ఎస్టిమేట్ చేసి ప్రాఫిట్ ని డిక్రీజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. లాస్ ఎస్టిమేట్ చేసి ప్రాఫిట్ ని డిక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10,000 కాస్త 8,000 అవ్వాలి. నాకు 10,000 కాస్త 8,000 అవ్వాలి. 10,000 ఏమవ్వాలమ్మా? 8,000 అవ్వాలి. 8,000 అవ్వాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? 2,000 డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? డెబిట్. డెబిట్ అమ్మా, ఇందాక నేను ఒక చిన్న మిస్టేక్ చెప్పాను. డెబిట్ నోట్ చేసిన క్రెడిట్ నోట్ చేసిన డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. క్రెడిట్ నోట్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ డెబిట్. ఓన్లీ డెబిట్. 2,000 ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? డెబిట్ చేయడా క్రెడిట్ చేయడా? డెబిట్. If you write 2,000 in debit, then automatically this 10,000 becomes 8,000. 10,000 becomes 8,000. ఓకేనా? ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయకుండా ఉంటే సరిపోద్ది. అంతే కదా? ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, లేకపోతే అసలు ఈ 2,000 ఇక్కడ నోట్ చేయకపోతే 8,000 కాస్త అగైన్ బికమ్ 10,000. 8,000 అగైన్ బికమ్ 10,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ అవుతుందా క్రెడిట్ అవుతుందా? డెబిటే కదా. ఇప్పుడు నీ జనరల్ ఎంట్రీ చూడండి. క్రెడిట్ ఏమోలో తెలుసు మనకి, డెబిట్ ఏమోలమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అంటే మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ని, ఒక 50,000 ప్రాఫిట్ వస్తే ఫ్యూచర్ లో 2,000 రికవర్ అవ్వకపోవచ్చు. దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఫర్ నాన్ రికవరింగ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద డెటార్. సో అందుకే ఈ రోజు ప్రాఫిట్ ని సెట్ అసైడ్ చేయండి, అది ఎంజాయ్ చేయద్దు. ఆ ప్రాఫిట్ ని సపరేట్ చేయండి. ఫ్యూచర్ లో లాస్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు రికవర్ అవ్వడానికి మన దగ్గర కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఫ్యూచర్ లో వచ్చే లాస్ ని ఎస్టిమేట్ చేసి ఈ రోజే ప్రాఫిట్ ని కొంచెం అమౌంట్ సపరేట్ చేయండి. ప్రాఫిట్ ని డిక్రీజ్ చేయండి. ప్రాఫిట్ ని డిక్రీజ్ చేయండి. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్. నోట్ చేయడం ఎంట్రీ. సో ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంట్రీ ఇస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు provision for bad debts account. Profit and loss account debit to
provision for bad debts account. Provision for bad debts account. Tell me journal entry for creation of provision. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. Once again, tell me journal entry for creation of provision. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. And next third entry, anticipate చేసామా లేదా? Yes, we anticipated our provision. Now ఈరోజు తెలిసింది actual bad debts occurred. Actual bad debts occurred. Actual bad debts occurred. Tell me journal entry for actual bad debts occurred. Bad debts account debit to debtors account. Bad debt loss increase debit. Debtor asset decrease credit. Bad debts account debit to debtors account. Bad debt account debit to debtors account. Bad debt account debit to debtors account. ఒకసారి వితౌట్ ప్రొవిజన్ విత్ ప్రొవిజన్ ఎంట్రీస్ ఓకేనా? విత్ ప్రొవిజన్ ఇంకా కొంచెం ఉందమ్మా, ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం. వితౌట్ ప్రొవిజన్ ఎంట్రీస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 3 ఎంట్రీస్. ఫస్ట్ వన్ ఫర్ క్రెడిట్ సేల్ ఎంట్రీ debtors to sale. Second one actual bad debts occurred entry bad debts account debit to debtors account. And next whatever bad debts occurred to the entity will be transferred to P&L. Entry profit and loss account debit to bad debts account. Profit and loss account debit to bad debts account. Next with provision, under with provision entry for credit sale debtors account debit to sales account. Next before recording actual bad debt, first of all entity needs to estimate provision. Estimation ante creation of provision. Entry for that profit and loss account debit to provision for bad debts account. And next now occurred actual bad debts. Entry bad debts account debit to debtors account. Bad debts account debit to debtors account. And now number 4. నోట్ చేయండి అమ్మా, మీరు కూడా నోట్ చేయండి, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లోజ్ బ్యాడ్ డెట్స్, క్లోజ్ బ్యాడ్ డెట్స్ by transferring to profit and loss account. By transferring to profit and loss account. Every year entity needs to identify its financial performance along with other losses. Bad debt loss కూడా ఏం చేయాలమ్మా, P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎంట్రీ profit and loss account debit to bad debts account. Profit and loss account debit to bad debts account. Profit and loss account debit to bad debts account. క్లియరా? నోట్ చేశారా అది? ఇప్పుడు కొంచెం న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. మా 4th పాయింట్ నోట్ చేశారా? మా అది మిస్టేక్, ఓకేనా? 4th పాయింట్ మిస్టేక్, కావాలని రాపించాను. అది ఎందుకు మిస్టేక్ నేను చెప్తానమ్మా ఒకసారి. కావాలని రాపించాను, ఓకేనా? చూడమ్మా, అవర్ డెటార్స్ 10 lakhs. మా ఫస్ట్ కేస్ నెంబర్ 1 ఇది, కేస్ నెంబర్ 1. అండ్ అవర్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ ఇస్ 1 lakh. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ ఇస్ 1 lakh. ఆ 1 lakh ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? P&L, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కే కదా. సో ఇప్పుడు నేను ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చూపిస్తున్నాము. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డేటాస్ టు సేల్స్. P&L ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో. సెకండ్ ఎంట్రీ బ్యాడ్ డెట్స్ టు డేటాస్. P&L ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? నో. థర్డ్ ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డేటాస్. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా? 1 lakh. సో 2 బ్యాడ్ డెట్స్ 1 lakh. మన ప్రాఫిట్ సపోజ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ 5 lakhs ఉంది.
Now tell me net profit. To net profit 4 lakhs. ఇది క్లియర్ కదా? 4 lakhs. Now come to with provision. We sold goods on credit 10 lakhs. Entry for that, debtors account debit to sales account. Now before recording actual bad debts, we are estimating provision. And then transaction name ఏంటమ్మా? Creation of provision for bad debt. Tell me entry for creation of provision for bad debt. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. So ఇది profit and loss account. మన ఎస్టిమేషన్ కూడా 1 lakh అమ్మా యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్. మనం 1 lakh ఎస్టిమేట్ చేసాం. ఎంత ఎస్టిమేట్ చేసాం? 1 lakh. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ 1 lakh. బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 5 lakhs ఏనా? 5 lakhs. మీరు చెప్పండి, అది అకౌంటింగ్ విత్ ప్రొవిజన్ అయినా వితౌట్ ప్రొవిజన్ అయినా కానీ కంపెనీకి లాస్ ఏంటో యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెటే కదా. కంపెనీకి లాస్ ఏంటి? యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్. అండ్ కేస్ నెంబర్ 2, టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్. P&L అకౌంట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? నో. నెక్స్ట్ మనం నోట్ చేసిన 4th ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. సెకండ్ ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేసినట్టమ్మా మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టు ప్రొవిజన్ కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాడ్ డెట్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1 lakh. టు నెట్ ప్రాఫిట్ 3 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి, చేసిన P&L కరెక్టా? నీ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత? 1 lakh ఏనా? నీ లాస్ ఎంత? 1 lakh. నీ లాస్ ఎంత? 1 lakh. వితౌట్ ప్రొవిజన్ అనుకోండి 4 lakh నెట్ ప్రాఫిట్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. విత్ ప్రొవిజన్ అయితే ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 3 lakhs వస్తుంది. మరి కరెక్టా ఇది? నో. ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ అకౌంటింగ్ 2 lakhs అమ్మా లాస్. మరి మనకి లాస్ 2 lakhs 1 lakh? 1 lakh కదా. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ 2 bad debts 1 lakh డెబిట్ చేయకూడదు. సార్ మరి క్రియేట్ అయిన బ్యాడ్ డెట్ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. అవ్వాలా లేదా? నార్మల్ మనం ఏం చేస్తాం? బ్యాడ్ డెట్ ని క్లోజ్ చేయడం కోసం P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. క్లోజ్ చేయడం కోసం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. మరి ఇప్పుడు ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి సార్ అంటే, మనము ఒక లాస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్. మరి ఎప్పుడైతే యాక్చువల్ లాస్ అక్కడ అవుతుందో అప్పుడు నీ లయబిలిటీ ఫుల్ఫిల్ అయినట్టే కదా. ఫ్యూచర్ లో వచ్చే లాస్ కోసం నువ్వు ఈ రోజు లయబిలిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నావు. నౌ వీఆర్ అకరింగ్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్. లయబిలిటీ ఏమోలమ్మా? క్యాన్సిల్. లయబిలిటీ ఏమోవాలి? క్యాన్సిల్. మరి లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే డెబిట్, అంతే కదా. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ డిక్రీస్. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే డెబిట్. వచ్చిన బ్యాడ్ డెట్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే క్రెడిట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇక్కడ నీట్ గా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి. హైలైట్ అవ్వాలి స్ట్రైక్ ఆఫ్ అనేది. ఓకేనా? సో 4th one is క్లోజ్. మరి దాని బ్రాకెట్లు పెట్టకండి. దాని బ్రాకెట్లు పెట్టారనుకోండి, దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని యాక్చువల్ మీనింగ్. ఓకేనా? నీట్గా స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకున్నాము. క్లోజ్ బ్యాడ్ డెట్స్ బై ట్రాన్స్ఫర్ టు by transferring to P&L. No. Provision for bad debts. Provision for bad debts. By transfer to provision for bad debts. Now tell me journal entry. అక్కడ లయబిలిటీ ఏమవ్వాలమ్మా? క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన బ్యాడ్ డెట్ కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే లయబిలిటీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. లయబిలిటీ డిక్రీజ్. ఎంట్రీ నెంబర్ 2 లో మనం లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేసామా డిక్రీజ్ చేసామా? ఇంక్రీజ్ చేసాం. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఏమైందమ్మా? డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. నౌ వీ హ్యావ్ టు డెబిట్. మరి క్రియేట్ అయిన ఇక్కడ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ అక్కడ బ్యాడ్ డెట్ డెబిట్ లో ఉన్నది కాస్త క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు బ్యాడ్ డెట్ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ కంటిన్యూ చేస్తారా, క్లోజ్ చేయాలా? క్యారీ చేయాలా, క్లోజ్ చేయాలా? క్లోజ్. నార్మల్లీ లెజర్ అకౌంట్ విల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L. But whenever entity estimates a provision for bad debt, then in such a case actual bad debt should be closed by transferring to provision instead of P&L. P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదమ్మా, ప్రొవిజన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్
bad debts account debit to bad debts account. Provision for bad debt account debit to bad debts account. Okay na. Number of entries 4. First entry ఏంటమ్మా credit sale. Debtors account debit to sales account. Second entry ఏంటమ్మా creation of provision for bad debt. Entry ఏంటమ్మా profit and loss account debit to provision for bad debts account. ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ ని డిక్రీజ్ చేసాం మనం సెకండ్ ఎంట్రీలో అండ్ లయబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేసాం అండ్ నౌ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ ఎంట్రీ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్ ఇప్పుడు మనకి బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా ఉండదా బ్యాడ్ డెట్ లెజర్ అకౌంట్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ బ్యాలెన్స్ ఏం చేయాలమ్మా క్లోజ్ చేయాలి ఆ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ చేయడానికి మనం నార్మల్ ఏం యూజ్ చేసాం P&L యూజ్ చేసాం బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ P&L కి బ్యాడ్ డెట్ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది నువ్వు మళ్ళీ P&L నోట్ చేసానుకో P&L డబల్ టైం డెబిట్ అవుతుంది అందుకని ఏం చేయాలి ఇక్కడ P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ప్రొవిజన్ దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ప్రొవిజన్ ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ ఒకసారి మీ బుక్ లో ఉన్న సెకండ్ ఎంట్రీని ఫోర్త్ ఎంట్రీని క్లబ్ చేయండి అమ్మా క్లబ్ చేసి ఎంట్రీ చెప్పండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ వితౌట్ ప్రొవిజన్ లో థర్డ్ ఎంట్రీ అదేనా అంటే నెట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్ అది విత్ ప్రొవిజన్ అయినా వితౌట్ ప్రొవిజన్ అయినా నెట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్ నెట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి మళ్ళీ ఒక్కసారి నెట్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఫర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అండర్ వితౌట్ ప్రొవిజన్ 3 ఫస్ట్ వన్ credit sales entry debtors account debit to sales account the second one actual bad debts occurred entry bad debts account debit to debtors account now actual bad debt should be closed by transferring to P&L by transferring to P&L by transferring to P&L entry profit and loss account debit to bad debts account ఎప్పుడు మరి విత్ ప్రొవిజనా వితౌట్ ప్రొవిజనా వితౌట్ ప్రొవిజన్ నా కౌంట్ విత్ ప్రొవిజన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 4 ఫస్ట్ వన్ credit sale entry debtors account debit to sales account next second one creation of provision for bad debts entry profit and loss account debit to provision for bad debts account profit and loss debit ఎందుకైందమ్మా by creating provision our profit will decrease provision credit ఎందుకైందమ్మా that is a liability increase next now actual bad debts account entry bad debts account debit to debtors account now whatever bad debts accounted because of actual bad debts occurred should be closed by transferring to P&L no by transferring to provision మా సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేసామని P&L డెబిట్ అయింది అక్కడ ప్రొవిజన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏం డెబిట్ అవ్వాలమ్మా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ క్లోజ్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ నౌ టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ క్లియర్ ఓకేనా మా ఇంకా కాన్సెప్ట్ ఏం అవ్వలేదు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అసలైన కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు నెట్ ఎఫెక్ట్స్ సేమ్ వచ్చాయి కదా సేమ్ వచ్చాయి లేదా ఎస్ బట్ సేమ్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే నువ్వు ఎస్టిమేట్ చేసిందే యాక్చువల్ బడ్జెట్ అవుతాయి నువ్వు 1 లాక్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నావు బడ్జెట్ కూడా 1 లాకే వచ్చింది అప్పుడు నో ప్రాబ్లమే ఉండదు బట్ ఇఫ్ వీఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ ఏ హయ్యర్ అమౌంట్ or else if we are estimating a lower amount then we need to adjust so చూడము provision for rule number 136 187 167 సార్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ సార్ పర్పస్ ఏంటో కనుక్కున్నాం ఒకసారి ప్రొవిజన్ ఫర్
బ్యాడ్ డెట్స్. బ్యాడ్ లక్. మైక్ చూడండి, 10 lakhs debtors and we are estimating 10%. We are estimating 10%. అప్పుడు మనం ప్రొవిజన్ ఎంత క్రియేట్ చేస్తాము? ఎంత క్రియేట్ చేస్తాం? 1 lakh. Tell me entry for creation of provision. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. So provision for bad debts account లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా చెప్పండి? ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఇప్పుడు ఆ ఎంట్రీని లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇస్తే డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా వచ్చేదమ్మా? బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1 lakh. 1 lakh. నౌ మన యాంటిసిపేషన్ ఎంతమ్మా? 1 lakh ఏనా? యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ కూడా 1 lakh. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటాస్ అకౌంట్. Bad debt account debit to debtors account. Now actual bad debt should be closed by transferring to P&L or provision? Provision. Entry for that, provision for bad debts account debit to bad debts account. So 2 bad debts, 1 lakh. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? No problem. Suppose example, if our actual bad debt is not 1 lakh, that is 80,000 only. But we estimated 1 lakh. We estimated 1 lakh. ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? ఎస్టిమేట్ చేసిన ఎంట్రీ ఏమవుతుందమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 1 lakh. 1 lakh. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అకౌంట్ 80,000. 80,000. ఇప్పుడు చెప్పు, మీరు క్లోజ్ చేసేది 80,000 1 lakh? 80,000 క్లోజ్ చేయాలి. ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ప్రొవిజన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ 1 lakh 80,000. 80,000. But tell me, భాస్కర్, డౌటా? యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత? 80,000. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్కి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాడ్ డెట్స్ టు డెటార్స్. బ్యాడ్ డెట్స్ టు డెటార్స్ 80,000. 80,000. మరి 80,000 క్లోజ్ చేయాలి కదా? ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ప్రొవిజన్. ఫర్ దట్ ఎంట్రీ, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ టు బ్యాడ్ డెట్స్. Now tell me, after passing these entries, balance in your provision account. And the debit balance or credit balance? Huh? Credit side excess. Credit side excess 20,000. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చెక్ చేయండి, ఆ 20,000 ఉండడం కరెక్టా రాంగా అని. But that depends upon company. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కంపెనీ మెయింటైన్ 5% ప్రొవిజన్ అని అంటారు. అంటే ప్రొవిజన్లో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అని చెప్తారు క్వశ్చన్లో. ప్రొవిజన్లో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎంత ఉండాలో క్వశ్చన్లో ఇస్తారమ్మా. క్వశ్చన్లో ఎంత ఉండాలో ఇస్తారు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ మెయింటైన్ ప్రొవిజన్ 20,000 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, మనం ఉన్నది కరెక్టే. మనం 1 lakh క్రియేట్ చేసాం, 80,000 యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ వచ్చింది, 20,000 మెయింటైన్ చేయమన్నారు కాబట్టి ప్రొవిజన్లో 20,000 కంటిన్యూ అవ్వాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, మెయింటైన్ ప్రొవిజన్ 30,000 అని అన్నారు. మరి ఇక్కడ 20,000 ఉంది కదా, 20,000 ఉంది కదా, ఇది 30,000 అవ్వాలంటే ఇంకా 10,000 నోట్ చేయాలి కదా. అది డెబిట్ నోట్ చేయాలా క్రెడిట్ నోట్ చేయాలా? చెప్పండి. క్రెడిట్ నోట్ చేయాలి కదా. సో క్రెడిట్ 10,000 నోట్ చేయాలి. అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. So by again P&L credit. ఎప్పుడమ్మా ఇది? చెక్ చేయండి, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఎంత బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. సార్ 20,000 మెయింటైన్ చేయాలి సార్, నో నీడ్ టు డూ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్. మన దగ్గర 20,000 ఉంది. 20,000 కాదు 30,000 మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పారమ్మా క్వశ్చన్లో. అంటే క్లోజింగ్ విల్ బి 30,000. 30,000 ఉండాలి. మన దగ్గర ఎంత ఉంది క్లోజింగ్? 20,000. క్లోజింగ్ ఎంత ఉందమ్మా? 20,000. అది 30,000 అవ్వాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? డెబిట్ సైడ్ వచ్చేయాలి, 10,000 క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. సో క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బికమ్ 30,000. ఆటోమేటిక్ ఇట్ విల్ బికమ్ 30,000. అంటే ఏం చేస్తుంది? ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు
చెక్ చేయండి క్వశ్చన్ లో ఏమైనా బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయమన్నారా లేదా. మెయింటైన్ చేయమన్నారు అనుకోండి, ఎంత మెయింటైన్ చేయాలో అంతా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ అని ఉండాలి. అక్కడ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ మనల్ని మెయింటైన్ చేయమంది 30,000, బట్ మన దగ్గర ఉన్న 20,000 బ్యాలెన్స్ ఎంత 20,000. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ a reverse. క్రియేట్ అంటే again we need to pass entry for creation of bad debts 10,000. Creation of bad debts 10,000. Suppose example, after passing this entry, tell me balance in your provision 20,000. ఎంత 20,000. బట్ క్వశ్చన్ లో చెప్పారు మెయింటైన్ ప్రొవిజన్ ఎట్ 10,000. అంటే ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ 20,000 ఉండకూడదు, 10,000 ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు 10,000 డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? డెబిట్ చేయాలి. ఏమని డెబిట్ చేయాలి? ప్రొవిజన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తామా డిక్రీజ్ చేస్తామా? అంటే 20,000 బ్యాలెన్స్ 10,000 అవుతుంది కదా, అంటే 20,000 కాస్త ఏమవుతుందమ్మా 10,000 డిక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రొవిజన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే క్రియేట్ చేయాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలంటే రివర్స్ చేయాలి. ఏం చేయమా రివర్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ దెన్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే రివర్స్ చేయాలి. రివర్సల్ కి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా రివర్స్ ఎంట్రీ. క్రియేషన్ కి రివర్స్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్. ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ P&L టు ప్రొవిజన్. ఫర్ రివర్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ప్రొవిజన్ టు P&L. ప్రొవిజన్ టు P&L. అక్కడ నోట్ చేసుకోండమ్మా. సపరేట్ ఎంట్రీలో నోట్ చేసుకున్నాము సపరేట్ గా. అంటే ఆ 4 ఐటమ్స్ దగ్గర 5th అని పెట్టకండి, సపరేట్ నోట్ పాయింట్ అని నోట్ చేసుకోండి. నోట్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రివర్సల్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. Journal entry for reversal of provision. Entry. Provision for bad debts account debit to profit and loss account. Just creation ko reverse entry ante idi. Creation ki entry emo reverse entry. Journal entry for reversal of provision. Journal entry for reversal of provision. Entry emo provision for bad debts account debit to profit and loss account. ఓకేనా మా ఎంట్రీ తను మీకు కాన్సెప్ట్స్ వచ్చాను కానీ మనం ఉన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. ఫస్ట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము మీనింగ్ ఫర్ డేటార్స్. డేటార్స్ అంటే అమౌంట్ దట్ విల్ బి రిసీవబుల్ బై ద కంపెనీ ఫ్రమ్ ఏ కస్టమర్. నెక్స్ట్ మీనింగ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ దట్ ఈస్ ఏ డిక్లేర్డ్ లాస్. అది ఇంకా ఎప్పటికీ రాదు. ఏంటమ్మా రాదు. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ దట్ ఈస్ ఏ యాంటిసిపేటెడ్ లాస్ అంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అకరింగ్ బ్యాడ్ డెట్. నెక్స్ట్ good debts which is neither bad debt nor provision for bad debt. అది bad debt కాదు, provision for bad debt కాదు. That means that will be recovered by company 100% sure. If at all company wants to allow discount to the debtors, in such a case that discount should be calculated on good debts. ఎలా వస్తామా debtors minus bad debts minus provision for bad debts. Now come to accounting for bad debts without anticipation, with anticipation. దాన్ని మనం without provision for bad debt, with provision for bad debt. If it is without provision for bad debt, number of entries 3 entry. First one credit sale entry, debtors account debit to sales account, and next actual bad debts account entry, bad debts account debit to debtors account, debit to debtors account. And next third one, whatever actual bad debts occurred to the entity in a year should be closed by transferring to profit and loss account. Tell me entry, profit and loss account debit to bad debts account. మా గుర్తు పెట్టుకోండి వితౌట్ ప్రొవిజన్ అన్నప్పుడు
P&L లో బ్యాడ్ డెట్ మాత్రమే రావాలి, ప్రొవిజన్ రాకూడదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ప్రొవిజన్, P&L లో ప్రొవిజన్ మాత్రమే రావాలి, బ్యాడ్ డెట్ రావద్దు. ఓకేనా? And now with the provision for a bad debt, first entry, credit sale entry, debtors account debit to sales account. Next second entry, creation of provision for bad debt. For that entry is profit and loss account debit to provision for bad debts account, provision for bad debts account. And next third entry, actual bad debts occurred, bad debts account debit to debtors account. Now under with provision, whatever actual bad debt occurred to the entity should be closed by transferring to P&L provision. P&L provision. P&L provision. Tell me entry. Provision for bad debts account debit to bad debts account. After passing that entry, check చేయండి provision లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది. provision లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఉన్న బ్యాలెన్స్ ప్రాపర్ గా ఉందా, హైయర్ అమౌంట్ ఉందా, లోవర్ అమౌంట్ ఉందా చెక్ చేయండి. ఒకవేళ కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, we need to pass reverse entry. We need to pass reverse entry. Reversal of provision ఏంటమ్మా, reversal of provision ఏంటమ్మా, reversal of provision. Tell me entry for that. Provision for bad debt account debit to profit and loss account. If at all required balance is higher than actual balance, if at all required balance is higher than actual balance, then we need to create a reverse. Create. We need to create a reverse. Create. Cheppandi, create a reverse. Tell me entry for creation of provision. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. And now మెటీరియల్ ఉంది మీ దగ్గర, ఓపెన్ చేయడం అది, ఐ మీన్ అదే పేజ్. ఒకసారి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి అమ్మ. Done. Listen careful. Messrs. Adhuna and Co. had a provision for bad debts of 13,000 against their book debts on 1st April 2015. That is not April 2015, that is April 2020. First April 2021 అమ్మది.
1st April 2021. మా సెంటెన్స్ మీనింగ్ తెలియాలి మనకి. had a provision for bad debt 13,000 against their book debts. మా బుక్ డెట్స్ అంటే డెటార్స్ అని. సార్ మాకు గుడ్ డెట్ చెప్పారు కానీ బుక్ డెట్ చెప్పలేదు సార్. దట్ ఇస్ ఎ డెటార్. బుక్ డెటార్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 13,000. హ్యాడ్ ఏ ప్రొవిజన్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్ లెజర్ అకౌంట్ ఎప్పుడో క్రియేట్ అయింది, దాంట్లో 13,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. సరే, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అనేది అసెటా లయబిలిటీ? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. 1st April 2021 అంటే ఇయర్ బిగినింగా ఇయర్ ఎండింగా? ఇయరా బిగినింగ్. అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సా క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. 2 బ్యాలెన్స్ బ్రోడ్డానా బై బ్యాలెన్స్ బ్రోడ్డానా? ఆ క్లారిటీ ఉందా? ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ ఇస్ ఎ లయబిలిటీ. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అయితే క్రెడిట్ సైడా డెబిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. అండ్ నౌ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ended 31st March 2022, 8,500 proved irrecoverable. అంటే bad debts that will not recover. సో 8,500 ప్రూవ్ అయిందమ్మా, అది ఇంకా రికవర్ అవ్వదు అని. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకర్డ్. యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకర్డ్. And it was decided to maintain, Malisan, most important sentence, it was decided to maintain a provision for bad debts at a 5% on debtors, and which stood at 3,90,000 before writing off bad debts. మా writing off అంటే మైనస్ అని. Before minus of bad debts. Before minus of bad debts. Prepare provision for bad debts account for the year ended 31st March 2022. Just they ask to prepare one ledger account, and that ledger account is provision for bad debts account. So problem number 1. Problem number 1. మా యాక్చువల్లీ ప్రొవిజన్ కాన్సెప్ట్ ఏదో మీకు ఫౌండేషన్ లో రావాలి. ఓకేనా? ఫౌండేషన్ లో మేబీ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు అనే పర్సెప్షన్ తోటి అడిషనల్ షీట్ ఇచ్చి చేపిస్తున్నాను నేను. దెన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. మా లెజర్ అకౌంట్ అడిగారమ్మా. లెజర్ అకౌంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ డేట్ ఏంటమ్మా? 1st April 2021. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అసెటా లయబిలిటీయా? ఓపెనింగా క్లోజింగా? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? 2 బ్యాలెన్స్ బ్రోడ్డానా బై బ్యాలెన్స్ బ్రోడ్డానా? By balance brought down how much? 13,000. చెప్పండి ఎంత? 13,000. And now during the year ended 31st March 2022, అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఎండింగ్ కి 8,500 ప్రూవ్డ్ ఇర్రికవరబుల్. అంటే యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ అక్కడ. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ అక్కడ. బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ డెటార్స్ అకౌంట్. మా కింద ఎంట్రీస్ నోట్ చేయండి. అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా, బట్ నోట్ చేయండి. జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఎంట్రీ ఫర్ యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ అక్కడ. Bad debts account debit to debtors account. How much? 8,500. మా ఎంట్రీ పాస్ చేస్తేనే
డెటార్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీజ్ అయినట్టు, అవునా కదా? ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయకపోతే డెటార్ బ్యాలెన్స్ అలాగే ఉంటుందమ్మా, డిక్రీజ్ అవ్వదు, అవునా కదా? డెటార్ క్రెడిట్ అయిందంటేనే డిక్రీజ్ అయినట్టు, క్రెడిట్ అవ్వకపోతే డిక్రీజ్ అయినట్టా? నో, సేమ్ అమౌంట్. అండ్ నౌ it was desired to maintain provision for bad debt at 5% on debtors, which stood at 3,90,000 before writing of bad debts. అంటే ఎంట్రీ పాస్ చేయక ముందు 3,90,000 ఉంది ఏంటమ్మా డెటార్స్, అవునా కదా? ఎంట్రీ పాస్ చేసిన తర్వాత ఏంటమ్మా డెటార్స్ 3,81,500. అర్థమవుతున్నా సెంటెన్స్ మీనింగ్? బిఫోర్ రైటింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్ యువర్ డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ 3,90,000. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ డెటార్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? సో డెటార్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి 3,90,000 minus 8,500. సో revised debtors balance is equals to 3,90,000 minus 8,500, that is equals to 3,81,500. 3,81,500. Clear? So 3,81,500. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏముందమ్మా క్లోజింగ్ డెటార్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్. Now actual bad debts occurred should be closed. ఎలా? బై ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ప్రొవిజనా? P&L ప్రొవిజనా? చెప్పండి, P&L ప్రొవిజనా? టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దాట్. Provision for bad debt account debit to bad debts account. How much? 8,500. 8,500. కొంచెం మనం లెడ్జర్ స్టార్ట్ చేసాం. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అనే లెడ్జర్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 13,000 నోట్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫస్ట్ ఏమో బ్యాడ్ డెట్ అక్కడ బ్యాడ్ డెట్స్ టు డెటాస్. ప్రొవిజన్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతా? నో. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్లోజ్డ్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ప్రొవిజన్. ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎస్. మరి రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి జర్నల్ ఎంట్రీ. పోస్టింగ్ ఏంటమ్మా లెడ్జర్ లో? డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. How much? 8,500. 8,500. Now tell me, మీరు ఏం నోట్ చేయకండి. Tell me balance in provision account after transferring of bad debts. ఎంత ఉందమ్మా? 4,500. ఇదేంటమ్మా ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి మనకు అసలు బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలో చెక్ చేయాలి. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఇట్ ఈస్ డిజైర్డ్ టు మెయింటైన్ 5% provision on debtors. 5% provision on debtors. Now 5% always need to be applied on after deducting bad debts. Closing debtors మీద ఉండాలి. Closing debtors. Your revised balance of debtors ఎంతమ్మా? 3,81,500. 3,81,500. ఆ అమౌంట్ మీద 5% అంట. ఎంత? How much? 19,075 ఉండాలి. దట్ ఈస్ డిజైర్డ్ బ్యాలెన్స్. సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉండాలి అంటే అది ఓపెనింగా క్లోజింగా? క్లోజింగ్ అంతే కదా. లాస్ట్ అల్టిమేట్ ఎంత ఉండాలో చెప్పారు. దట్ ఈస్ ఏ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అసెటా లయబిలిటీయా? డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిటా క్రెడిటా? ఈ 19,075 అనేది ఓపెనింగా క్లోజింగా? క్లోజింగ్. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడే కదా క్లోజింగ్ అంటే. సో మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే
టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్, అది 19,075. మీకు ఇంకా క్లియర్ కావాలంటే ఇనిషియల్గా ఏం చేసాము మనం, 4,500 బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, సేమ్ 4,500 బ్యాలెన్స్ ఉంది, మనకి ఎంత ఉండాలి 19,075. కావాల్సిన కంటే ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు 19,075 ఇవ్వాలంటే క్రియేట్ చేయాలా రివర్స్ చేయాలా, టెల్ మీ ఎంటర్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. How much? 14,575. ఈ ఎంట్రీ అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా, డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా, క్రెడిట్ సైడ్ 14,575. టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ 19,075 ఎలా వచ్చిందమ్మా, బ్యాలెన్స్ ఫిగరా, నో, దట్ ఈస్ 3,81,500 into 5%, that is equals to 19,075. 19,075. Total 27,575, 25,000 to 27,575. This is balancing figure. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మనకి ఎంత అయితే కావాలో ఆ క్లోజింగ్ అక్కడ నోట్ చేసేసుకోవాలి. దెన్ ఆటోమేటికలీ బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ P&L. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్రియేట్ చేస్తున్నామా రివర్స్ చేస్తున్నామా, మరి దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా, కింద నోట్ చేయండి, క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ కి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ అకౌంట్. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. Profit and loss account debit to provision for bad debts account. How much? 14,575. ఎలా వచ్చిందమ్మా 14,575? 19,075 మైనస్ 4,500. ఆ 4,500 క్వశ్చన్ లో కనిపిస్తుందా, ఎలా వస్తుందమ్మా 13,000 మైనస్ 8,500. లేదు సార్ ఇవన్నీ నాకు వద్దు గొడవ అనుకుంటే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ నోట్ చేయండి, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఇది వచ్చేస్తామా, లెజర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే. ఓకేనా, ఇది ఫిక్స్ అయిపోయింది కదా, తెలిసింది కదా ఇది 5% అని, అది నోట్ చేయండి. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ 14,575, బ్యాలెన్స్ చేస్తే డిఫరెన్స్ అమౌంట్ 14,575, అండ్ దట్ ఈస్ ఏ క్రియేషన్. ఫర్దర్ క్రియేషన్ ఏంటమ్మది, ఫర్దర్ క్రియేషన్. ప్రొవిజన్ బ్యాలెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, మన దగ్గర ఉన్నది సఫిషియెంట్ కాదు, సో దట్స్ వై వి ఇంక్రీజ్ అవర్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ 4,500 to 19,075 by creating extra provision of 14,575. ఓకేనా, డన్. మరి ఇప్పుడు చూడమ్మా, మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఏది అంటే 14,575. బికాస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న జర్నల్ అండ్ లెడ్జర్ అన్నిట్లో ఉన్న టోటల్లో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందమ్మా, ఓన్లీ హియర్. సో P&L అకౌంట్ లో డెబిట్స్ అండ్ నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ కూడా అదే, P&L అకౌంట్ లో డెబిట్స్ అండ్ నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ కూడా అదే. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ నోట్ చేసేటప్పుడు అసెట్ సైడ్ డెటార్స్ మైనస్ ప్రొవిజన్ నోట్ చేశారు కదా, ప్రొవిజన్, అండ్ దట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ప్రొవిజన్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ 19,075. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, ఏ బ్యాలెన్స్ మైనస్ చేయాలమ్మా 19,075. క్లియరా? సో ఈ క్వశ్చన్ కి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్ చూద్దామా, P&L అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్. సో
Profit and loss account. Profit and loss account. So profit and loss account debit side ఏమొస్తున్నాము only this 14,075. So to P&L, to provision for bad debts. 14,575. 14,575. మా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని వచ్చాయండి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే నాట్ ఫుల్, నాట్ ఫుల్, కొంచెం పార్ట్ని సపరేట్ చేసి చూపిస్తున్నాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. అసెట్ సైడ్ కదా డేటాస్ ఉండేది, చెప్పండి. ఎస్ సార్. In that assets, listen careful. Debtors given balance is 3,90,000. మా 3,90,000 లో యాక్చువల్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఎలాగో మైనస్ చేయాలి కదా, మైనస్ బ్యాడ్ డెట్స్, మైనస్ బ్యాడ్ డెట్స్. హౌ మచ్? After deducting actual bad debts, now we need to deduct a provision for bad debts. మా క్రియేట్ చేసింది కాదు, బ్యాలెన్స్ ఇన్ యువర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 19,075. కంపెనీ డిజైర్ టు మెయింటైన్ ప్రొవిజన్ 5%. అంటే ఉన్న దాంట్లో 5% ప్రొవిజన్ ఉండాలి అనుకుంది, అవునా కదా? అంటే ఆ 5% ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి, విచ్ ఈస్ బ్యాలెన్స్ క్రియేటెడ్ అగైన్స్ట్ డెటార్. బ్యాలెన్స్ క్రియేటెడ్ అగైన్స్ట్ డెటార్. మరి మీరు కావాలంటే సపరేట్ గా ఇక్కడ అమౌంట్ నోట్ చేసి, నెట్ అమౌంట్ ఇక్కడ నోట్ చేసి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 19,075 ఇక్కడ నోట్ చేయొచ్చమ్మా, నో వరీ. But the thing is, as per the presentation technique for framework for preparation and presentation of financial statements, we should not mention the provision for bad debts in asset liability side. It should be presented as a deducted from the debtors. Deducted from the debtors. So that's the reason why minus provision for bad debt account. And the balance in the closing 19,075. And this amount need to be accounted as provision, and that should be deducted from the debtors. Net amount 3,60,000, 16,000, 62,420, 420, 420, 420, 425. Okay, now done. That is about concept for accounting of bad debts and provision for bad debts. ఎక్కిందా కొంచెమైనా? అట్లీస్ట్ 50%. ఓకేనా? 1.5 hour నాన్ స్టాప్ బ్యాటింగ్ అయిపోయిందా? కొంచెం 50% మేనేజ్ చేశారనుకోని ఇంకో 50% ప్రాక్టీస్ చేస్తే వస్తుంది. ఎక్కిందా? జాగ్రత్త, కింద పడిపోద్దాము. ఓకేనా? ఈరోజు స్టడీ అవర్స్లో ఈరోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకేనా? డన్. ఇంకా మనం ఓన్లీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి తెలుసా? ఫైనల్ అకౌంట్స్లో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఒక అడ్జస్ట్మెంట్, ఇదంతా ఒక అడ్జస్ట్మెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ట్రై చేసుకోండి అమ్మా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 ట్రై చేయండి, రేపు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ట్రై చేయండి అమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, డోంట్ మిస్ ప్లీజ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, a most important question.
క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 బికాస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ డిస్కౌంట్ ఆల్సో. ఓకేనా, డిస్కౌంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ అయిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయేమో మనకి. మరి క్లాస్ లో మనము ప్రొవిజన్ ఫర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ బడ్జెట్ కంప్లీట్ చేస్తే ఐ విల్ డిస్కస్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్. సేల్ ఆన్ అప్రూవల్. మరి స్మాల్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ అని దేనికోసం తెలుసా? ఫైనల్ అకౌంట్స్ కోసం. ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో కన్సైన్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. అందుకే ఫస్ట్ మనం బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కంప్లీట్ చేసింది. ఓకేనా, డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.